Deixa eu dar um tempinho aqui. Estamos ao vivo? Deixa eu ver aqui. Bom, vou começar aqui então. Quem está entrando aí, muito obrigada por estar entrando. A gente está experimentando um método novo hoje de transmitir a live, então a gente está transmitindo no YouTube e aqui no Instagram ao mesmo tempo. E, bom, o nosso papo de hoje é com a Nikase, a gente vai falar sobre saúde feminina na Nigéria. E, na verdade, a nossa conversa vai ser em inglês e a gente vai contar com a Eliana, que vai estar fazendo a transmissão simultânea para a gente. Então, a Eliana ela é da Singular Serviços Linguísticos, uma empresa de tradução e escrita simultânea para todos os idiomas. E ela vai estar transmitindo aqui simultaneamente a nossa conversa. E também tem a Tainara Martins, que está fazendo a tradução em Libras para a gente. Então, se vocês preferirem, podem assistir pelo YouTube ou por aqui mesmo, que a transmissão está sendo a mesma. Então, vou seguir minha conversa aqui com a Nikase em inglês, mas fiquem tranquilos que teremos a tradução. So, hi Kazi, how are you? I'm all right. Good. So, yeah. So first, for our conversation about women's health in Nigeria, my first question is, well, as one of the focus of your work is with maternal health, right? So how is the reception, I mean, by the public hospitals of women who need prenatal care? Cassie? Okay, so generally. Should I translate the question before she answers? Yeah, please. Bom, então, Cassie, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde feminina. Eu sei que é o foco do seu trabalho, é a saúde materna. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é a infraestrutura hospitalar aí no seu país para o cuidado pré-natal. Yeah, Cassie? So, generally, we have so many functional healthcare facilities in Nigeria. So it depends on how much you have and what you can afford. So take for instance, when I was pregnant, I had to go to one of the most expensive hospitals in Nigeria to give birth because I felt, I was scared, and I know how our system is not so strong like the Western countries. But yes, there are a lot of healthcare facilities that women can use during for maternal health specifically in the urban, but they are all concentrated in the urban area of the country. Bom, de forma geral, há vários tipos ou várias instalações de saúde, vai depender bastante também do preço. Quando ela ficou grávida, por exemplo, fez o parto no hospital mais caro da Nigéria, porque tinha um certo medo. Há vários tipos de hospitais, uma concentração bem maior em algumas áreas mais ricas da cidade e do país, algumas regiões do país, né? Okay. Yeah, so according to the World Health Organization, in some African countries, let's say that the analysis say that 2 out of 10 women dies during the childbirth, especially because of the lack of infrastructure. So thinking of women who are
in the IDP camps and also living in the villages, where the access to the hospital is more limited. What is the procedure, I mean, for natural or normal birth? What is what? Please say the question again. I'm asking, thinking of the women who are living in the villages and also the IDP camps. How is this process to give birth? Okay. Bom, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos países africanos, 2 em cada 10 mulheres morrem durante o parto, e principalmente por falta de infraestrutura hospitalar. Então, pensando nas mulheres que estão nos vilarejos e nos IDP, nos campos IDP, onde o acesso é mais difícil ainda, como que é o procedimento dos partos normais ou dos partos de forma geral? Ok, Kat. So, some of the communities we go to, our target is in the hard-to-reach rural communities. So, in a community that has a healthcare facility, which is usually not found anyway, the women are expected to register with the healthcare facility if there is a nurse in the hospital. So, but because it is usually hard to find a hospital in those rural communities, not just to find a hospital, but to find a hospital that has skilled birth attendants. So a hospital that has a trained nurse or a doctor, because it is hard to find these people or facilities. Women in those hard-to-reach communities, they access traditional birth attendants. So traditional birth attendants are the people who have little or no formal education on how to give birth or how to handle delivery. So, and again, they are mostly the relations to these women. Like they could be a grandmother or a sister or an aunt. And because there is nothing else for these women to access, they would rather their family relatives handle the delivery for them. So in the rural communities, it's not as it is in the urban where you have all the hospitals. Here, you don't have anything. You don't have any hospital or any doctor or any nurse to work with. Bom, so they don't get to access anything really. Bom, algumas das comunidades que nós visitamos, o foco acaba sendo nas comunidades rurais, porque nas áreas urbanas há um hospital, tem enfermeira, mas nas áreas rurais é muito difícil você encontrar um hospital. Não tem um hospital, não tem médico, enfermeiro treinado. Então, o que acaba acontecendo é que o parto é feito pela irmã, pela mãe, por alguém da comunidade. E muitas dessas mulheres são pessoas que não têm nenhum tipo de formação em parto, né, em como fazer um parto, e muitas dessas mulheres preferem que a mãe ou a irmã faça o parto, porque pelo menos tem um vínculo. E nas áreas urbanas a gente tem um hospital, mas nas comunidades rurais não tem hospital, não tem médico, enfermeiro, não tem nada mesmo. Mm-hmm. And Cassie, do the husbands usually be with the women during the childbirth? Os maridos estão com as mulheres durante o parto? So in the urban area, yes. So married, and then I remember some of the periods I was at when I was pregnant. Few of those, my ex-husband was with me. So in the urban, it's different that men join. But it had to reach communities where there are segregations, where men stay different from where men stay. It's not possible per se. So the husbands don't go with their wives for antenatal care services. And because it's hard to even find an antenatal care service. So they don't think there is any reason, even if they find anyone, for them to join the woman. But I remember that one of the communities we went to, we have
we are beginning to try to encourage the husbands to. Do you need me to stop? No. So we're beginning to encourage the husbands to join their wives to this to the services. I remember a man who came with his wife, and when he saw us, because one of the things we do is we go with our ultrasound scanning machine, and we show them the picture of their babies. We show them how their babies are in the womb. The man was literally crying. I had to upload it on the internet, on our social media platform, to encourage more men, to join their wives, because that experience is amazing, right? But in the rural communities, men don't usually join their women in antenatal care services. Bom, nas áreas urbanas, sim. Eu costumava ser casada. Quando eu estava grávida, meu marido ia comigo nas consultas, durante o pré-natal, e isso é uma coisa bem estimulada nas áreas urbanas. Já nas rurais, acontece também que os homens e as mulheres ficam separados. E também acontece de não achar que há motivo para isso. Numa das comunidades que nós trabalhávamos, nós começamos a estimular os maridos a tomar parte, e um homem foi com a esposa dele fazer uma consulta pré-natal. Nós usamos o ultrassom para mostrar o bebê no útero, e ele começou a chorar, ficou super emocionado. A gente até colocou esse vídeo nas nossas redes sociais para tentar estimular que mais homens fizessem parte das consultas pré-natais de suas esposas. Wow. Yeah, and so talking a little about family planning. Okay. What PMI is doing for? Okay. E falando um pouquinho sobre planejamento familiar, como a PMI tem atuado nessa questão? So basically, in a nutshell, what we do is we are creating access to high uptake of contraceptives in rural communities. So when it comes to family planning and commodities, it's a very, and everything about family planning talk, especially contraceptives, it's a very, very delicate topic in a whole part of the rural communities in Nigeria. So sometimes people get very, very offensive and, aggressive and hostile and all that. So what we are doing is any community that we have a buy-in, like any community that we gain access into, we introduce family planning products and materials, commodities to them. And we don't just give them one. We have 6 types of contraceptives that we introduce, and we ask them to choose which one that suits them the most. So what we do in family planning in the rural communities is we give them access to these communities and make it so sustainable that they don't have to run out of it. So some women who come to you and ask for family planning commodities, if they access it today, they will have to have it to, they need to have it to continue, or rather to continue having access to those contraceptives without interruption. Bom, basicamente, a gente cria acesso à contracepção. O planejamento familiar, tudo relacionado à anticoncepção, nas áreas rurais da Nigéria, é uma coisa bem complicada, bem delicada. As pessoas ficam agressivas em falar sobre tópicos, tem uma certa hostilidade. E nas comunidades que a gente tem acesso, a gente dá materiais para o planejamento familiar. A gente oferece 6 tipos de contracepção e elas podem escolher. E também é muito importante que a gente dê esse acesso de forma sustentável, para a mulher continuar a ter acesso. Se ela vem até nós e procura uma contracepção, a gente garante que ela consiga ter acesso sem interromper o tratamento, né, a continuação dessa contracepção. Yeah, and I remember that a woman there told me that one of the men of the villages of the IDP camps, I don't remember, one of the men in her community said
said that family planning, it's like you opening the door for the women become prostitutes. Eu me lembro que uma mulher me contou que um dos homens da comunidade disse para ela que o planejamento familiar, ou seja, os métodos de contracepção, era como abrir as portas para a mulher se tornar uma prostituta. That's crazy. Wow. Yeah. So, do you know, let me tell you how bad it is to an extent. So, there are types of contraceptives we give out to these women, right? And some of them want to take consent from their husbands before they can access these contraceptions. But because the husband's actually going to say no, you know, culturally, they believe that the man is their voice, right? So the man gives them access to whatever they need. So they must take permission before they do anything. So what some of them do is, what they keep telling us is this, that they would rather have us give them the injectable contraceptives, the injection one, because when you insert, let's take, for instance, the one you insert in under the skin, when the husband comes back or suspects that a woman is using contraception, he will press the hand to see if there is anything inside. So if there is anything inside, he will definitely know that you've accessed contraception without his knowledge. And sometimes it leads to divorce. So that's how bad it can be. Wow. I didn't know about it. Eu vou falar para vocês como é uma coisa assim bem difícil. A gente oferece vários tipos de contraceptivos, né? E as mulheres, muitas vezes, elas pedem consentimento para o marido. Culturalmente, o homem é tido como a voz das mulheres. Então, várias chegam para a gente e pedem injeção, pedem para dar através de injeção, porque aqueles que a gente coloca embaixo da pele, é tão difícil a questão que os homens, às vezes, apertam para ver se tem mesmo, para ver se está com o contraceptivo, e aí, se descobrem que a mulher está usando o anticoncepcional, eles acabam se divorciando. Wow, Cassie. That's really, really interesting. I didn't know about it. So, do the public hospitals there give support to usually donate condoms or something to help? E os hospitais... Bom, eu não sabia disso, quer dizer, uma coisa bem interessante. E a minha pergunta é, os hospitais públicos, eles costumam doar algum tipo de preservativo? So yes, a lot of public hospitals give free condoms, especially the hospitals that are supported by the government. Yes, many of them give condoms, you know, to support. They try to educate the man and the woman, you know, to support them. And they give to people who they feel are already sexually active. But basically, it's given to just husband and wife. If you're not married, you're not supposed to be sexually active to an extent. Yeah. So yes, they give condoms. But condom is, yes. And then there is another contraceptive. Okay, no, the rest are not free. But sometimes, most times, condom is free. Yes. Sim, preservativos são dados de graça, principalmente nos hospitais públicos, e há uma certa educação em relação ao uso do preservativo, tanto para o homem e para a mulher, mas é dado para os casados, porque o senso comum é que se você não é casado, você não deve ser sexualmente ativo, mas é na parte só de preservativos mesmo. Okay. And sometimes these condoms are, I'm sorry, sometimes these condoms are donated by, most times anyway, it comes from UNFPA, especially people in the family planning space. UNFPA, sometimes DKT, and but most of the condoms that are distributed for free is usually donated by these companies in family planning space. Geralmente esses preservativos, eles são doados
por empresas que lidam ou que trabalham com planejamento familiar e organizações também. Yeah, here in Brazil, in some hospitals, we have like a box in front of the hospital, and people just pass in front of and take your condom like that. But yeah, so it's for free for everybody. You don't need to be married or in a relationship. Wow. So another thing is over here, that you don't just go to these hospitals, these government hospitals, and get the condoms for free. You must have come in for family planning support. So you must have come in probably claiming that you are married and that you want the IUD or any contraception. Then after those ones are administered to you, then condoms will be given to you, right? So it's not like they just come and you just walk into these hospitals and they give you the condoms. Most times it's the NGOs like Pitch Aid. We just go into the streets and we distribute condoms. We go to those communities and we distribute condoms. But when you go to the health facilities in Nigeria, you have to come for a service. Then after the service, the condom will be given to you. Bom, aqui, na verdade, primeiro foi falado que no Brasil a gente você consegue pegar o preservativo nas portas dos hospitais, em caixas nos hospitais, você consegue ter acesso de graça, sem ter que ser casado ou qualquer outra coisa. Já a Cassie falou que na Nigéria você tem que ir para uma consulta no hospital para suporte de planejamento familiar, às vezes já colocar um DIU ou algum tipo de planejamento familiar, etc. Você tem que provar que você é casado para você ter acesso ao preservativo. Algumas ONGs, como a Pitch Aid, dá o preservativo, doa, né, o preservativo e outros tipos de contracepção, mas isso não é o normal, não é o que acontece nos hospitais da Nigéria. Okay. And talking a little about gynecology, can you tell me how often women do gynecological exams there? This is normal there? Because, for example, the indication here is that you go to the gynecologist and you do exams every year. Bom, falando só um pouquinho sobre exames ginecológicos, qual é a frequência com que as mulheres fazem exames ginecológicos aí, se elas fazem? E aqui no Brasil a gente tem, ou pelo menos uma vez por ano, essa questão de fazer os exames ginecológicos. So over here, well, because in the urban, I'm still talking about the urban community, because of because people in the urban are literate, they are learned, everybody is usually advised to go for gynecological examination, at least from the age of, in fact, as soon as you're sexually active, but it becomes very, very important as soon as you're at the age of 30 and above, especially when it has to do with other factors that affect women, like cervical cancer, to detect if you have all those genetics and all that, HPV and the rest of it. So yes, over here, women are informed on how to frequently assess the hospital to check up on themselves. But in the rural communities where we work, because they don't even have healthcare facilities and they don't even have medical personnel to speak to them, they are basically on their own. They don't have where to go to. They don't have who advises them on where to go to. They don't even have anybody they don't have people that tell them that how important it is to even go and assess gynecological examination. But even if you tell them, where will they go to, right? Bom, então, assim, tem uma grande diferença entre a área urbana e a rural. Nas áreas urbanas, as mulheres são alfabetizadas, educadas, então é senso comum que depois de começar a vida sexual, 13 anos ou mais, dependendo do caso, elas começam a fazer os exames ginecológicos, começam a ir com frequência ao ginecologista, para fazer os exames de rotina,
para câncer de colo, HPV e etc. Então, nas áreas urbanas, as mulheres são informadas. Já nas áreas rurais, onde eles trabalham, não tem hospital, não tem profissional de saúde, elas nem sabem para onde ir, né? Não tem para onde ir. Ninguém nem fala sobre a importância de fazer exames ginecológicos. E mesmo se fala, elas não têm para onde ir, não têm um acesso. So, Kazi, there's one question here. Tati, she's asking you, so the single women, they don't have support for the hospitals, for the public hospitals. They want to use some prevention, and they don't have the support if they are single. Então, tem uma pergunta aqui. As solteiras, elas não têm nenhum tipo de suporte? Se elas quiserem algum tipo de contracepção, quiserem algum tipo de prevenção e forem ao hospital público, elas não têm nenhum tipo de suporte? So over here, for the government hospitals, so I think it's a cultural thing. So in Nigeria, it is frowned at. So when a single lady goes to the hospital to access family planning services, there is this frown that she gets. There is this hostility that she gets because it's believed that you're not supposed to be sexually active until you're married, right? So over here, single ones don't necessarily have all the supports that they need. Take, for instance, in the rural communities, there was one of the rural communities we went to talk about family planning, the uptake of family planning. It was a consultancy for one of the family planning organizations in Nigeria. The young girls could not even talk or could not even tell us that they were sexually active or not. In fact, we couldn't also use the word sex or sexual activities because it feels like a taboo, right? So every person who doesn't have a husband is not supposed to mention sex and talk more of mentioning sexual activities. So there is not much support here. But, there are a lot of NGOs that are coming up, trying to educate the girls and trying to speak to the government, to give access to these young girls. But cultural-wise, it is frowned at over here. Bom, nos hospitais públicos é isso mesmo que acontece, é uma questão muito cultural. Se na Nigéria uma solteira vai para o hospital procurando um serviço de planejamento familiar, ela vai receber uma olhada bem torta, assim, um preconceito é bem grande, não há nenhum tipo de suporte para solteiras nesse caso. Nas áreas rurais, onde nós trabalhamos, quando nós vamos para falar sobre planejamento familiar, as jovens, elas não podem nem falar que elas são sexualmente ativas. As mulheres sem maridos, elas não devem falar de sexo. E aí várias ONGs estão tentando fazer um trabalho com o governo também para tentar dar acesso a essas jovens a informações sobre sexo e não só a informação como a contracepção. Yeah, so back into talk about gynecological. So are the government there do some campaigns, like campaign to promote women's health, such as campaigns against breast cancer or cervical cancer, things like that? Bom, existem campanhas de incentivo à saúde feminina por parte do governo, como, por exemplo, campanha para câncer de mama ou câncer de colo de útero. So, yes, there are private organizations that are really, really campaigning, for women's health, like when it comes to cancer and the rest of it. And yes, so those NGOs, non-governmental organizations, most times partner with the government itself to do this campaign. So yes, there are a lot of campaigns that go on around Nigeria on women's health. Sim, há muitas organizações privadas fazendo campanha para a saúde feminina, para a conscientização de câncer.
E acaba que as ONGs fazem mais do que o governo em prol da saúde feminina na Nigéria. Mm-hmm. So, Kazi, there is a big difference when we talk about power, where men see women like sexual objects, and the only one responsible for domestic work, right? So, as we have already talked here, and like you posted on Tuesday, you posted something like say no to rape or let's stop rape. In Nigeria, there is a lot. So are there support programs for women like who are raped, physiological assistance or hospital support, or they can go to the police? Bom, existe uma diferença de poder muito grande, né? Onde os homens enxergam as mulheres como aquelas responsáveis pelas tarefas domésticas, como objetos sexuais. Como a gente já conversou até, na Nigéria existe muito abuso sexual, você chegou a colocar na terça, né? Diga não ao estupro, vamos falar sobre estupro. Há programas de apoio às mulheres que são violentadas, algum tipo de apoio psicológico, ou até ir à polícia? Como que acontece essa questão aí na Nigéria? So, well, the government will always say that, yes, they support, fight against rape and all that. But we believe, or we are seeing things, and then we think that they are not doing enough already, to tackle issues that has to do with rape. And this is actually why the incidence is on the increase right now. So recently, about 2 girls were raped differently, right? And not just raped, they were killed after the rape. And then, so some people said the first one went to a very lonely place to read, and why should she go to a place like that to read? And the other lady, they said, okay, she wasn't even wearing a clothes that covered her whole body. But the second lady who was killed also recently was wearing, like, our hijab, like she was wearing everything, covered her whole body, but she was raped and killed, right? So in Nigeria, there are a lot of skeletal laws and policies around, that has been passed, to say no to rape. But are they being implemented? Most of these laws are just there, but they are yet to be implemented. They are yet to be enforced so that, citizens will be living by the law. And what about the victim? Okay, so these victims of rapes, there is absolutely no programs or how do I put it? There is little or absolutely no policies that has been put in place, to help them. So especially when a rape victim comes out to public to say, I was raped, what she gets in return is blame, stigmatization, and humiliation, and all sorts. So right now, there is this uproar, there is this protest going on in Nigeria because everybody is tired, people are afraid. I have a daughter of 3 years old. I want her to be safe. I'm afraid of her. I'm afraid that I leave her in the house and when I come back, someone has raped her. I'm afraid that I can't walk all by myself in the streets because I could be raped. I'm afraid that, okay, I'm not dressed well because they keep saying you have to cover the whole body. This morning, I was having a discussion with someone and I said, in Nigeria, men are allowed to wear, sorry. Let's just give some time for the translation. Ok. Bom, o governo diz que há suporte. Eles falam que lutam contra a cultura do estupro, mas nós achamos que eles não faz o suficiente para as questões de estupro e outras violências contra a mulher. Elas estão aumentando. Recentemente, 2 mulheres foram violentadas e depois foram mortas.
E uma delas estava numa área que falaram, por que ela foi nesse lugar tão ermo para ler? Ela não estava usando roupa adequada, sempre nessa questão de ficar culpando. E a outra, ela estava com hijab, estava totalmente coberta. Mesmo assim, ela foi violentada e foi morta. Então, foram implementados, foram colocadas políticas, foram passadas algumas leis, mas elas não são, de fato, implementadas e elas acabam não entrando em vigor. Não há política, de fato, para ajudar essas vítimas de estupro. Muitas vezes, quando alguém é violentada e chega para prestar queixa, ela acaba sendo culpada, humilhada, estigmatizada. Agora começou a ter uma onda maior de protestos, porque as pessoas estão, de fato, cansadas. Essa manhã eu estava discutindo, na verdade, antes disso, eu tenho uma filha de 3 anos e eu quero que ela esteja segura. Eu tenho medo de andar na rua, eu fico pensando o que eu posso vestir, eu não posso vestir. E de manhã eu estava falando com uma pessoa e ela vai continuar. Ela parou por aí. Yeah, Cassie, please continue. Assim. So right now in Nigeria, women are beginning to damn the consequences or the stigmatization, and they are now speaking up. A lot of people who were raped in the past, who, because they feel they are going to be stigmatized or blamed, couldn't speak about it. They are all speaking about it now, many of them anyway. And you could see that the men who raped them are sometimes the most powerful people in the country. But then because they feel helpless and powerless, they are not able to speak up. And even when they speak up, who is going to believe them, right? So now they are beginning to damn the consequences and they are beginning to speak up and is beginning to encourage other people. And maybe with this force, the authority and the Nigerian government is going to wake up and really understand that rape is a serious infringement on a woman's rights. And it's not just her rights, it affects both her rights, her dignity, her privacy, her self-preservation. Like, it destroys this whole thing put together. And, should I go ahead or I should let her interpret? Ok, yeah. Bom, agora as mulheres estão começando a se posicionar e a falar. No passado, muitas mulheres que foram violentadas, elas ficaram caladas por medo de serem humilhadas, estigmatizadas, e elas não falavam nada, e muitos desses homens que estupraram essas mulheres são homens poderosos na Nigéria. E mesmo quando elas falavam, ninguém nem acreditava. Mas agora elas estão, de fato, falando e acabam encorajando outras mulheres a também terem voz. E eu espero que isso faça com que o governo comece a enxergar que o estupro é um crime que afeta os direitos dessas mulheres, o direito e a dignidade, a nossa autopreservação. Ok. That's the last thing I want to say. So, the thing is that rape has assumed a threatening dimension already, because after the 2 girls were raped and killed on the social media platform, a lot of men were just saying so many things that I don't even want to remember. Some of them were proud that they have raped a woman before. Some of them kept saying, why not just give in so that you're not killed? All you should do is to just give in so you don't die, right? So it's almost becoming common. And like I said previously, I am afraid every day for my daughter, for my life, because I'm a female, and my daughter obviously is female. And how do we continue? When will this stop? At what point do we stop being afraid or being insecure or feeling, not safe in our own country? So we believe that the government should really wake up and, intervene urgently, because we don't know what else to do.
Bom, é a última coisa que eu vou falar. Depois dessas duas mulheres que foram violentadas e mortas, foi horrível que nas redes sociais eu pude ver comentários sobre a notícia e muitos homens falando coisas do tipo: foi só um estupro, ou por que que elas tentaram revidar, não cederam, assim, pelo menos elas ficavam vivas. Então, assim, eu tô luto por mim, luto pela minha filha, porque isso tem que parar. Quando é que a gente vai poder parar de ter medo, de não se sentir segura no nosso próprio país, né? O governo tem que nos dar e tem que mudar a maneira como isso é visto na Nigéria. I can believe in those comments of the men. I remember that when I arrived there, in the first minutes I just arrived, I remember that some guys, this is a conversation for we do another live because it's a really big history. But I remember that when I arrived, when I drove in Nigeria, I was going out to the airport, and some men starting to talk with me, and one guy tried to take me out of the airport, and I asked for a woman who was working there, and I told her what this guy is trying to do with me. What can I believe him? He's really trying to help me because I was trying to talk with you. I didn't have internet in my phone. And the girl said, "Oh, he's going to rape you." And I said, "What? How? Like what?" And she said, "Yeah, it's normal here." And I said, "You can do anything to help me?" And she said, "No, it's so common here. Like, give you away, you know?" Isso que você está me dizendo, primeiro eu não acredito, né? É uma coisa, um comentário desses homens nas redes sociais, mas eu lembro que quando eu fui à Nigéria, eu tinha acabado de chegar, mas isso, na verdade, pode até ser uma conversa para uma outra live. Mas, enfim, quando eu cheguei, eu estava saindo para o aeroporto e alguns homens começaram a falar comigo e um tentou me pegar e falou, e eu fiquei ali meio confusa, eu estava tentando falar com você e estava sem internet, e tinha uma mulher ali, e eu falei, que ele tá? Ele estava tentando me ajudar? E ela falou, ele vai te estuprar. E eu falei, o quê? E ela falou, isso é normal aqui. E eu falei para ela, você pode me ajudar? E ela, não tem muito o que fazer, sabe? É meio que como se fosse melhor eu só desistir, né? E ceder. That's really crazy. Kazi, do you want to say something about it? I have the last question. Caso você quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei, eu tenho uma última pergunta. So, before you arrived, I was really, really worried for you. Like I was praying for you. I was hoping that, you transit through that city and get to where I am safely, because it's so rampant in that sense, in that particular city where you landed first. So is that scary? It's not just about, it wasn't about your skin color, because it happens to even 2-year-old children here in Nigeria. It happens to, like, everybody is afraid right now because it is on the increase and you don't know what else to do. And so I was having a discussion this morning with someone, and the person says, well, some girls should dress well. They should cover their body well. But a girl who was covered from head to toe was also raped and killed, right? And I was saying, if the men can be allowed to wear an underpants and wash their cars with it and go around with it, why are the women not raping them when they see them wearing just the underpants? So why will it be only when the woman is wearing a short dress, then the man will be, feel it is his right to rape her because she's not well dressed?
it just doesn't make sense. It's not about the culture. It's about what is in the man's head. And it's about, I don't know, it's about, I don't even know the words to use to explain it. There's no explication, yeah. Bom, antes de você chegar, eu fiquei de fato muito preocupada para como você faria para chegar até mim. Eu fiquei muito preocupada com a sua segurança. E é uma coisa que acontece mesmo, não é por causa da sua cor de pele, acontece com todo mundo, até mesmo criança de 2 anos. De manhã eu estava tendo uma discussão com uma pessoa que falou: mas as mulheres têm que se cobrir, sabe? Ficar usando vestido curto. Mas uma mulher que estava coberta da cabeça aos pés foi morta, foi violentada. E eu falei para ele, mas se um homem pode usar cueca ou shorts, pode ir lá lavar o carro de shorts e nenhuma mulher sai estuprando ele, por que uma mulher de vestido curto, o homem acha que tem o direito de estuprar, né? Eu acho assim, não é só uma questão de cultura, são os homens, eu não sei nem como explicar. Kazi, can you remind me the slogan? The slogan of Nigeria you told me once. Kazi, você pode me lembrar do slogan da Nigéria que você me contou uma vez? Please give me a clue. Which slogan? I remember you said something for me. I don't remember exactly at what time, but we have a lot of conversations about million things that I get a little worried about. And in one of those conversations we have, you said something like the slogan of Nigeria is women, it's not heard, she should just be seen. Something like that. I don't remember exactly. Você pode me lembrar o slogan da Nigéria que você me contou uma vez? Eu não lembro muito bem qual que era. So yes, in most homes in Nigeria, I will still attribute this to culture and tradition, religion. So most of our mothers used to say that, women are not heard, that women are only seen. So it becomes like a slogan, a logo. So every woman is told that, you're quiet, you don't shout, you don't fight for your rights, you behave gently. You're not heard. Your voice is supposed to be heard less, while you're seen, but your voice is supposed to be heard less. So yes, it's a thing over here. O que é um tema aqui é que assim, as mulheres, elas não são ouvidas, elas só são vistas. Isso é uma coisa que acontece na maioria das casas, é uma questão cultural, religiosa, é uma tradição. A mulher tem que ser boazinha, ela não deve gritar, ela deve ser bem comportada. A voz nunca é ouvida, ela é só vista. A mulher é vista, mas a voz não é ouvida. Yeah, and Kazi, how can we do together something to help more women and fight for women's health, women's rights? Can we do something to help or support? I don't know. Do you suggest something? Kazi, como que a gente pode, juntas, fazer alguma coisa para lutar pelos direitos das mulheres? Você consegue pensar em alguma coisa que a gente poderia fazer juntas? So yes, the major thing anybody can do is to talk about it. So I believe there is power in people saying it and exposing it and not keeping quiet. Because, when going a little back, one of the reasons why when girls are raped, they don't talk about it is because their parents will encourage them not to talk about it. That is going to make them not have, suitors, husbands in the future. So when a husband or a man coming to marry you realizes that you were raped, they may not want to come anymore, which is false. Because I know a lot of friends who were raped and then they are married already. So I think what we can do is to keep talking about it. Like, let everybody know that rape is forbidden. It is wrong. Some respect should be given, more respect should be given to the female child and to women. And then another way is to
maybe everybody supports the work we do by continuous donations, because right now what we do is still self-funded, even though we are doing a very big work, but it is still self-funded. 95 or 99% of our work is still self-funded. So we need as much help as we can get, especially when it comes to donations, so that we can go out there and do more work and not, being limited because we don't have the logistics to do our work. Bom, eu acho que falar é o principal, porque há muito poder em falar, em expor, em não se calar. Voltando um pouquinho, muitas dessas mulheres que foram violentadas, nas famílias, todo mundo não fala nada, porque se ela falar, então ela não vai conseguir casar. O que é uma mentira, porque eu conheço muitas amigas que são casadas e foram violentadas. É muito importante falar, porque falando a gente deixa claro que é errado estuprar, que as mulheres têm que ser respeitadas. E outra maneira também é dar suporte ao nosso trabalho, porque com doações, o trabalho que nós fazemos, é 95% financiado por nós mesmos. Então, nós precisamos de mais doações para poder trabalhar mais e para ter uma logística melhor de trabalho. Yeah, Kazi, I'm so glad for what you do for everybody. Thank you so much. There's anything more you want to say that I didn't Thank you so much. Ask you? Seu trabalho é fundamental, é um trabalho lindo. Eu realmente te parabenizo por ele. E você gostaria de falar mais alguma coisa? I think we have probably said everything, but I'm also going to emphasize that even though we are doing a lot of good work, I need help. We need help to continue our work. I'm a single mom, so my resources run between taking care of my responsibility, who is my daughter, and then taking care of pitch aid, because I cannot stop taking care of those women who are abandoned in those rural communities. So, and I've realized that the more visibility I get, the more demand increases. So I need as much help as I can. Pitch aid needs as much help as she can get, to reach the people who need our help. Bom, eu só gostaria de enfatizar que eu preciso de ajuda, de fato. Eu sou mãe solteira, eu cuido das minhas responsabilidades para com a minha filha e para com a Pitch Aid. E eu acredito de fato que eu tenho que ajudar essas mulheres. E eu preciso de ajuda para que a Pitch Aid possa ajudar mais mulheres, porque a nossa demanda está sempre aumentando. Yeah, Kazi, let's continue our work here and talk about and ask for donations. Thank you so much. I will say some things in Portuguese now, just for people to know about it. Então, gente, é muito importante realmente reforçar essa ajuda que a Nikazi precisa, porque eu estive lá presente, eu vi o quanto é precioso esse trabalho dela, o quanto ela se dedica a isso, o quanto ela dá o melhor de si, mesmo com pouco, para poder ajudar e colaborar com a saúde dessas mulheres. Então, realmente, qualquer ajuda é muito bem-vinda. De qualquer forma que vocês queiram manifestar isso, é muito importante mesmo. A gente vai falar mais para frente sobre isso, sobre as mulheres na linha de frente para colaborar, né, em ações humanitárias. Realmente não é uma tarefa fácil, ainda mais na Nigéria, que é um país que tem alguns bloqueios em relação a isso. É também uma questão que a gente retrata no documentário. Então, só para lembrar vocês que tem o QR Code na nossa live, principalmente na live do YouTube também. Tem uns destaques aqui nos stories do Instagram que é possível fazer doação, tanto numa conta do Brasil, quanto diretamente para a Nikazi. Então, acompanhem a gente, é realmente muito importante fortalecer esse movimento, não só focado no tema do documentário, que é a menstruação, né, que é a doação de coletores menstruais,
mas também nesse auxílio todo, nesse trabalho incrível e muito corajoso que a Nicase faz, que é como defensora, ativista e uma mulher que luta muito mesmo pela saúde e os direitos da mulher no país dela, na Nigéria. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Kazi, thank you so much. See you next week to talk about sex education and empowerment. Thank you so much. Have a really, really good night. Thank you so much. Thank então, you, gente. Thank you, everybody. Thanks. Gente, muito obrigada por ter participado da live. Muito obrigada mesmo. Na semana que vem a gente volta a falar com a Nicase sobre educação sexual e empoderamento. E bom, é isso. Se vocês tiverem perguntas, mais comentários, enfim, manda por direct, pode mandar por e-mail também, tá tudo sinalizado aqui no nosso Instagram. E muito obrigada por estar participando desse movimento aí. Vamos juntas. Kuma kusance namiji ai cuta ne kuma wani cuta ne daban da miji zai baka shi yasa ba shi da kyau a cikin mu musulunci Allah ne ya aiko haka ne. In every society, in every culture, there are things that are abhorred, things that are detested, things that people fear. Have you ever seen the blood of menstruation? Yes. A wurin birni, a kauye ana yi birni na kara, har na cage nono na haka ina kallo haka, har na cage nono na. What if they don't have the money? How did they get water? That's why, that is one of the reasons that the women are working heavily. I'm from a village where I didn't know anything about school. So when I came to the town, I started menstruating. That was my first time of hearing it, menstruation. I asked my grandmother why. My grandmother then say it's their culture. Don't even give any seriousness to that kind of thought. Like, this is your body, you own it, it's yours. We are Nigerians and we know that over here we are not so fast to grab new ideas, new technologies and all that. I will teach you how to use the cup.